Қайырлы күн, құрметті 6 сынып оқушылары. Бүгін сіздерге ағылшын тіл пәнінен 4-ші тоқсандағы 1-ші БЖБ-ға талдауды ұсынамын. БЖБ-ның тақырыбы Our Neighborhood, яғни көршілес тұру. БЖБ-ның 1-ші тақырыбы бізде listening. Listen to the conversation and fill in the gaps. Use no more than one word and a number. Яғни біздер диалогты тыңдап, мына текстті тастап кеткен сөздерді толтыруымыз керек. Бұл жерде біз бір сөзден артық сөз қолданбауымыз керек, немесе цифр жазуымыз керек. Listenaminute.com Homes. Home is where the heart is. That's so true. I've lived in many different houses during my life, but not all of them have been home. When you are growing up, home is where your family lives. I left home when I was 18, and slowly my childhood home was no longer. Now it's my parents' house and not my home. I moved around a lot and only spent a year or so in most places I lived. They never really felt like home. A home is somewhere you feel totally relaxed and want to come home to. The expression home sweet home is also true. You have to have nice feelings about it to call it home. Home doesn't have to be in your home country. I've lived in several countries and have had a home in all of them. Келесі бізде speaking. Work with your partner and tell him or her about the neighborhood you live in. Яғни біз өзіміз өмір сүретін аймақ және оған көршілес жерлер туралы қасымыздағы партнерімізге айтуымыз керек. Мына төменде берілген сұрақтар бізге өз жауабымызды дайындауға көмектеседі. What do you like about your neighborhood? Why? Өзің тұратын жерде саған не ұнайды? Неліктен? What are the popular places in your neighborhood? Сен тұратын жердегі танымал жерлер қандай? What is the difference between a town and a city? Town және city арасындағы айырмашылық қандай? What is the difference between rural and urban? Give examples. Rural яғни жергілікті және urban деген ол қалалық. Осы екеуінің арасындағы айырмашылық қандай? Мысал келтір. Do people like to live in rural or urban areas these days? Why? Қазіргі кезде адамдар жергілікті аймақта әлде қалалық аймақта өмір сүргенді қалайды. Неліктен? Мен мысалы былай жауап беретін едім. Well, my neighborhood is a very neat and a clean place, and the people who are living there are also polite and they every time ready to help the people who really need help. There are mountains, a river, and a national park, historical museums in my neighborhood. A town is a populated area with fixed boundaries and a local government. A city is a large or important town. Towns are smaller than cities. Rural area or countryside is a geographic area that is located outside towns and cities. Cities, towns, and the suburbs are classified as urban areas. Typically, urban areas have higher population density, and the rural areas have low population density. For example, big cities like Almaty and Astana are urban areas, and the places near to them are rural. I think nowadays people like to live in rural areas because the air and the water is more clear than in urban areas. Moreover, it is not too noisy there. Осымен БЖБ-ға талдауымыз аяқталды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Егер видео пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.